Hello, everyone. Thank you for coming to this web conference for today. We are going to work on learning activity three. And as I stated before in the announcement that I sent to the English course, we are going to work on will for spontaneous decisions today. All right. This is a very simple topic. It's not difficult at all. It is very simple, easy, and we are going to work on that today, okay? And well, let's give it a start, okay? Entonces, muy buenas tardes a todos. Y en la tarde de hoy, entonces, vamos a trabajar la, la conferencia de la actividad número 3, como lo había detallado como lo había detallado en el anuncio que envié en la plataforma. Hoy vamos a trabajar el will para decisiones espontáneas. ¿Ok? Es un tema bastante sencillo, no es nada difícil. Es un tema que realmente no requiere de mucho debido a que el will se utiliza para todos los pronombres o para todos los objetos. No hace diferenciación, no hace diferencia entre el, la primera persona o la segunda o la tercera persona, ¿cierto? Entonces, en eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. So that's what we are going to work on today, okay? So let's start. Some people are asking me in the, let me check here in the chat in WhatsApp if the web conference today. Yes, it is. And we are live now. I'm writing that right here in the chat so that everyone knows. All right. Okay. So let's move on. Okay, so will for spontaneous decisions. Let me read that to you. When we make a spontaneous or instant decision about the future, we use will. Usually the decision is about short-term plans or simple activities. Example or examples. Do you have any plans for tonight? I think I will go to Joanna's party. I will call the doctor. I feel terrible. My car does not work, or my car doesn't work. The tow truck will take it to the mechanic. And lastly, I don't have any money. I'll go to the bank later. All right. So the examples that you see in front of you on the screen, it is actually, they are actually great examples of on how to use the will for spontaneous or for decisions that are instant decisions. Okay. We use the will. If you can check the context here in the first, let's see the first part, the first picture. Do you have any plans for tonight? I think I will go to Joanna's party. If you see here, the person that answers and uses the will go is a person that doesn't know really if she's going to go or if she's not going to go to Joanna's party. It is a decision that she actually made at the moment. All right. So if you make a comparison between going to and will, both of them are used for future tenses. But the difference is that when you use going to versus will, going to is for those kind of activities that you already have planned for. Like, let's set an example here.
If you want to travel to Europe, and you have to travel to Europe like in 1 week, and you already book the hotels, you already book the car rental, if you already book the visits in the museum, etc., if you already pay for the tickets, you already have a plan. And when you have a plan, that means that that is not a spontaneous decision. So in that case, you must use going to. I'm going to go to Europe next week. I'm going to go and visit some museums, and I'm going to be staying at the Sheraton Hotel, for example. But if I ask you, like she asked her, do you have any plans for tonight? And you say to me, well, I think I'll go to Joanna's party tonight. That's a decision that you made at the moment. That was not a plan. That was, you made your mind at that moment, okay? So let's continue. I'm going to explain that to you in Spanish so that it is also understood perfectly. Entonces, se los voy a decir nuevamente en español, como para que uno se acostumbren a tanto escuchar el inglés, pero también pues para que las explicaciones le queden a la perfección, digamos, comprendidas, entendida a la perfección de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, hay una cosa, y es que en la primera imagen que nosotros vemos acá, vemos a una persona que le pregunta a otra si ella tiene planes para la noche. La otra persona lo piensa y dice, creo que voy a ir a la fiesta de Johanna. Pero entonces eso es una decisión espontánea, eso es una decisión instantánea. En el momento se dio esa respuesta. Para ese tipo de, digamos, de escenarios o de contextos donde la decisión no está planeada, sino que es espontánea, utilizamos el will. El will para futuro. Entonces, ¿tienes planes para esta noche? Bueno, creo que iré a la fiesta de Johanna. Creo que iré a la fiesta de Johanna. Ese think me hace pensar que primero no está muy segura, ¿sí? Y segundo, el hecho de que utilice el will me hace entender por completo que fue una decisión tomada en el momento. Perfecto para usar excusas, ¿cierto? Para no ir a determinado lugar que de pronto piensen que la van a invitar. Nah, I think I'll go to Joanna's party. Sí, o sea, no me inviten a hacer algo más porque creo que voy a ir a la fiesta de Johanna, aunque pueda que no lo haga, ¿cierto? Es una decisión espontánea, es contrario al uso que nosotros le hacemos al going to. El going to es para hablar acerca de esos escenarios o acciones o eventos, actividades futuras, pero que ha sido planeado. Entonces, por ejemplo, si usted para la próxima semana tiene un viaje a otra ciudad o a Europa o a Estados Unidos o nada más aquí irse para Fusagasugá, etcétera, no importa el lugar. Lo importante aquí es si tiene un plan o no. Si tiene un plan, entonces ya eso no es algo espontáneo. Es algo ya que está planeado, que ha tomado usted tiempo para hacerlo. Entonces se utiliza el going to. I'm going to visit Fusagasugá next week. Voy a ir a visitar a Fusagasugá la próxima semana. Ya eso es un plan. Sí, yo tomé la decisión o lo coloqué en mi calendario de que la próxima semana voy a ir a Fusagasugá. Contrario a si me preguntan, oye, vas a ir a Fusagasugá, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo digo, bueno, yo creo que voy a ir a Fusagasugá. Y eso es una decisión de futuro, pero es una decisión espontánea. Sí, no es algo que yo tengo planeado ni nada por el estilo. Ya yo planeé ir a Fusagasugá
Entonces ya yo sé dónde me voy a quedar, por cuántos días me voy a quedar, a qué lugares voy a ir, etcétera, ¿sí? O no digamos Fusagasugá, hablemos de un plan más concreto, como irse para Cartagena, o Medellín, o Santa Marta. Entonces ya yo sé el hotel, ¿sí? Ya yo sé los lugares específicos que voy a visitar, si voy a estar en la zona turística, si voy a ir al Rodadero o si voy a ir, digamos, al Parque Tayrona, etcétera, ¿sí? Entonces, es un plan como tal, y cuando se utiliza el plan es I'm going to go to Santa Marta and I will stay in the Sheraton Hotel, or and I will visit some places downtown, and of course I will eat some fish. I'm going to eat some fish, okay? I'm going to. Pero el will es más para espontáneo. La puerta suena, ding dong, y entonces uno responde, oh, I'll open the door, ¿sí? O suena el teléfono, oh, I'll answer the phone, I will answer the phone. Entonces utilizamos el will como una decisión para decisiones espontáneas. Si vemos en el segundo, en la segunda imagen, también vemos ella que dice que se siente mal, ¿cierto? Que se siente muy mal, y la amiga diciéndole, I'll call the doctor, I will call the doctor, llamaré al doctor. Es una decisión espontánea, no estaba nada planeado de que se llamara al doctor, ni tampoco estaba planeado que ella se fuera a sentir mal, pero sucedió algo momentáneo y pues hay que llamar al doctor, ¿cierto? En la cuarta también vemos lo mismo, my car does not work, the tow truck will take it to the mechanic. Es lo mismo. El carro dejó de funcionar, no está funcionando, entonces vino la grúa, o la grúa lo llevará al mecánico, mejor dicho. Es algo que no se planeó, es algo que sucedió en el momento, espontáneo, por eso se le llama. I don't have any money, I'll go to the bank later. Entonces, no tengo dinero, iré al banco después o más tarde. Decisión espontánea. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero, tomé la decisión. ¿Había planeado con antelación ir al banco? No. Fue una decisión que hice en el momento. ¿Por qué? No tengo dinero en el bolsillo. Es lo que decía. Muy bien. Okay, let's move on. And the structure is really easy. So we have here affirmative, negative, and interrogative form. All right. So for the affirmative form, we have the subject. Remember subjects. I, he, she, it, we, you, they. I prefer saying I, you, we, they, he, she, it. Auxiliary will, verb, infinitive, answer, and complement the phone. I will answer the phone. He will answer the phone. She will answer the phone. It will answer the phone. We will answer the phone. You, they will answer the phone. Si se dan cuenta, el auxiliar es el mismo para todos los sujetos. A diferencia del auxiliar del presente perfecto, have y has, el have para las primeras personas y el has para las terceras personas, o el presente simple, do and does, ¿cierto? El do para las primeras personas, el does para las terceras personas, que son el he, she, it. Incluso con el going to, para poder conjugar el going to, usted va a necesitar que el verbo to be sea conjugado en sus tres formas diferentes. I am, he, she, it is, we, you, they are, ¿cierto? Am, is, are. Entonces lo hace un poco más complejo, a diferencia del will, que el will es para todos, absolutamente todos los sujetos. Negativa. Lo único que se le hace es colocar después del auxiliar el not. So, I will not drink coffee today. Or, I won't drink coffee today. They won't drink coffee today. They will not drink coffee today. Okay? And the interrogative form, we have to use the auxiliary form first, will, and then the subject, then the verb in infinitive, and the complement. And of course, you must use the question mark. Tienen que utilizar el signo de interrogación, question mark.
En inglés no utilizamos doble signo de interrogación. Es decir, no utilizamos el signo de interrogación para abrir la pregunta y cerrarla. Solo lo utilizamos para cerrar la pregunta, como lo vemos aquí en este ejemplo. Will you win the game? Will you win the game? Y ahí tenemos solo un question mark. Ahí lo podemos ver. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto era lo que les tenía preparado en cuanto al will para decisiones espontáneas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a comenzar. ¿Me pueden indicar en el chat si lo pueden ver, por favor? You can write yes or no. Yes, perfect. Thank you, Alejandra. All right. Yes, thank you, Salomon. Thank you, Donali, Susana, everyone. Thank you. So we are going to work on the first one here. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sentences. The first one is already done for you. Okay? The first one is already done for you. Entonces, la primera ya está hecha para ustedes. Ahora, lo que ustedes van a hacer es que van a completar las otras oraciones utilizando el will. Voy a aumentar un poco la imagen para que se vea mejor. Correcto. Yo creo que ahí ya se ve mucho más claro. Entonces, teniendo la claridad, aquí tenemos unos verbos. Carry, do, eat, send, show, sit, stay. Entonces, vamos a utilizar el will con estos verbos para completar las oraciones teniendo en cuenta la premisa anterior. Entonces, el primer ejemplo. First example. My bag is very heavy. I'll carry it for you. I'll carry it for you. Entonces, ustedes continúan. Entonces, vamos a hacer la misma dinámica. Let's use the same dynamic that we have used for these exercises. And that is, you will write in the chat the first one, for example, you write 1, and I'll carry it for you. And then you continue with number 2, okay? Let's do it. Okay, so let's do it. Number 2. Number 2, I see that Alejandra already wrote it. Very good. I'll send you a postcard. Thank you. I'll send you a postcard. So let's read it completely. Enjoy your holiday. Thank you. I'll send you a postcard. Okay, that's perfect. I'll send you a postcard. Perfect. All right. Now, number 3. Thank you, Salomon, also. Thank you for that. I'll eat it. I'm hungry, I'll eat it. Okay, well, I'm hungry, I'll eat it. Perfect, that is it. All right, that is number 3. I'm not going to write it down because you already got it. No lo voy a escribir porque ustedes ya lo hicieron bien. I'm hungry, I will eat it. I will eat it. Very good. Number 4. Do you want a chair? Do you want a chair? No, it's okay. I'll stay on the floor. Eso me dice Alejandra. ¿Alguien más que discrepe de lo que escribió Alejandra? Salomón dice lo mismo. I will stay on the floor or I'll stay on the floor.
Muy bien, Adriana y Alejandra me dicen sit. Correcto, es sit. I'll sit on the floor. I'll sit on the floor. That's number 4. I'll sit on the floor. No, it's okay. I will sit on the floor. Muy bien. Number 5. Number 5. Did you phone Jenny? Oh no, I forgot. Oh no, I forgot. I'll do it now. Oh no, I forgot. I'll do it now. I will do it now. Very good. That is correct. I forgot. Recuerden que el pasado de forget is forgot. Forgot. Así como está ahí escrito en el ejercicio. I'll do it now. Perfect. Let's move to the next one. Number 6. Are you coming with me? No, I don't think so. I will stay here. Perfect, Alejandra. I will stay here. I will stay here. Denali, thank you. All right, Salomon, thank you. That's correct. I will stay here. Are you coming with me? No, I don't think so. I'll stay here. All right. Now, next, 7. How do you use this camera? Give it to me and give it to me and I will show you. I will show you. I will show you. Fabiana, Denali, Salomon, Marlenis, Alejandra, thank you. That is correct. Give it to me and I will show you. All right. That is perfect. Okay? That is perfect. Let's move to the next exercise here. So complete the verbs in brackets to make negative sentences. All right, so the first example that we have in this part is Jack won't go to the cinema. Jack won't go to the cinema. Number 2, let's see, Sandy, a novel, write. Remember to use the negative form. Solomon says won't write a novel. Sandy will not write a novel. Entonces, ambos casos son correctos, tanto el de Salomón como el de Alejandra y por supuesto el de Marlene. Sandy won't write a novel o Sandy will not write a novel. El won't es la forma contracta del will not. W-O-N apóstrofe T, won't. Es la forma contraída, ¿cierto? Contracta. Perdón. Entonces, Sandy will not write a novel or Sandy won't write a novel. Number 3, I, a famous singer, become. I will not become a famous singer. I won't become a famous singer. Both of them are correct. Perfect. Now, number 4, my friends, an exam next week. Have. Number 4. Who has number 4? My friends will not have an exam next week. Dale cuidado con el next, es con X. O sea que pudo haber sido un typo. Es decir, no que no lo sepas escribir, sino que de pronto por escribirlo rápido se te pasó. Pero es next. Muy bien. My friends will not have an exam next week. My friends will not have an exam next week. Muy bien, todos. Faltó alguien que dijera, my friends won't have an exam next week. Muy bien. Marlene ya lo hizo también. Y Salomón también. Correcto. Next, Jane, to school tomorrow, go. Jane will not go to school tomorrow.
Jane won't go to school tomorrow. All right. Okay, that's nice. Perfect. Let's move to the number 6. In 2100 robots, the housework do. In 2100 robots will not do the housework. All right. You can say 2100 or 2100. Okay. In 2100, robots won't do the housework. Won't do. Salomon, I think that maybe you scramble 2 different sentences. De pronto uniste o revolviste, por decirlo así, 2 oraciones diferentes, Salomón, para que lo veas. El correcto es, not a problem. So, won't or will not do the housework. Perfect. Number 7, Dad, home at 4 o'clock. B. Alejandra says, Dad will not be home at 4 o'clock. Correct. That is correct. Dad won't be at home at 4 o'clock. Fabiana and Salomon and Gloria. All right. Okay. And lastly, 8, Mom, the clothes. Mom will not iron the clothes. All right. Mom will not or mom won't iron the clothes. Perfect. Thank you. All right. Now let's move to the 3rd exercise here. Order to make interrogative sentences. Number 1, tonight, go out, will you? Will you go out tonight? That's the example. Now you have to continue with the next one. Number 2, Ben to the beach, go, will. Pregunta. Will Ben go to the beach? Fabiana, Alejandra, Marlenis, Salomón. Muy bien. Will Ben go to the beach? That's correct. That is correct. Now, number 3. Billy, thank you. Will they work in June? Will they work in June? Perfect. All right. Number 4. Next week, will it be cold? Will it be cold next week? Salomon, thank you. Will it be cold next week? All right. Okay. Will it? Alejandra, will it? No podemos omitir el pronombre, ¿cierto? Will it be cold next week? That's correct. Okay, not a problem. Number 5. By car, she travel will. Will she travel by car? Very good. We should travel by car. No olviden tampoco el question mark. No se les olvide colocar el signo de interrogación. Bueno, siempre, si es una pregunta, debe ir con el signo de interrogación. Will she travel by car? All right. Good. Next, number 6. Will people live in Mars? Will people live in Mars? Very good. Number 7, Gary move Will to New York. Will Gary move to New York? All right. Salomon, thank you. Will Gary move to New York? All right, Alejandra, thanks, Marlenis.
Billy. Okay. And the last one. To London, go Joe Will. Will Joe go to London? Salomon, Alejandra, Fabiana, Marlenis. Good. Very good. All right, that was very simple. That was not difficult at all. I think that I have time for another exercise. I'm not going to work on this one. Maybe, yes, let's organize this one here. The interrogative form. Okay, or yes, let's do this one. That's fine. Order to make interrogative sentences. So, the first one. Will you what have for dinner? What will you have for dinner? What will you have for dinner? Okay, Lenis, Alejandra, Salomon. Right. Good. Good, good, good. What will you have for dinner? Now, I think that I will have probably a hamburger. That's what I will have for dinner, probably. That decision I just made, okay? Number two, will she go on holiday where? Where will she go on holiday? Alejandra, good. Marlenis, good. Salomon, good. Number three, who help you will? Who will help you? Gloria, good. Alejandra, good. Salomon, good. All right. Number four, will when play football you? When will you play football? All right, so that's Alejandra and Billy, good. Salomon, good. Marlenis. Elizabeth. And remember to use the question mark, okay? Don't forget the question mark. Number five, will sing who with you? Who will sing with you? Who will sing with you? Alejandra, Fabiana, good. Marlenis, Salomon, all right. Number six, what will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Just like that. What will you do tomorrow? Alejandra, Marlenis, good. Salomon, good. Number seven, you go where will? Where will you go? Alejandra, Fabiana, Elizabeth, Billy, Marlenis, Salomon. Where will you go? And the last one, will you when go to the cinema? When will you go to the cinema? Alejandra, good. Fabiana, good. Salomon, good. Marlenis, good. Elizabeth, good. Paula, good. All right. Okay, that was pretty simple, right? It was not difficult at all. So if you have any questions now, this is the time to make some questions. Aclaraciones, he estado evaluándolos. He visto que algunos me envían el formato, pero no me desarrollan el ejercicio, por ejemplo. Eso se los devuelvo. Les pongo una calificación de D para que vuelvan a hacer el ejercicio. Segundo, vuelvo y repito, si usted tiene dificultad para subir videos o audios, ya yo les había indicado que para los audios podemos utilizar www.vocaro.com. Y si tienen problemas para subir videos, pueden coger el video, subirlo a YouTube y solo enviarme el enlace.
Ya muchos lo han hecho así y no he tenido ninguna dificultad, a excepción de una sola persona que me envió el enlace de YouTube, pero la configuración que tiene en YouTube es para ver el video en privado. Es decir, el video está como privado, no como público, y por lo tanto yo no lo puedo ver. Recuerden cuando vayan a subir el video que no quede como privado, sino como público, de manera tal que yo los pueda ver, ¿ok? Esa es la única aclaración que yo tengo que hacer ahí referente a eso, ¿ok? Entonces, aclarando eso, para que Teacher, cuenta, por favor. ¿Sí? Billy. Hola, Billy. Hello. In Hello. Spanish. In Spanish. Not a Okay. problem. Muy bien. Okay. En el curso pasado, yo lograba subir los audios MP3 sin problema. Ahora traté de enviar todo el tema y no deja. O sea, esa extensión la canceló el SENA, ya no es posible. Yo nunca había tenido problemas en todos los cursos. Es la primera vez que lo devuelvo y dice, esta extensión no es permitida. Sí, lo que ¿Es pasa es porque que cambió la plataforma o algo así? No sé. sí, lo que sucede es que la plataforma está en constante actualización. Sí. Entonces, hay veces que se crean este tipo de errores o simplemente ellos eliminan definidos tipos de extensiones, como se lo llama, y no permite que se suban esas extensiones a la plataforma. Otras veces lo que sucede es que el archivo está muy pesado y por eso no sube. Sí, entonces Ok. eso puede estar ocurriendo. Ok. ¿Listo? Entonces, Entonces, por eso, utilizar esas opciones que usted está dando. Ok. claro que sí. Utilice por favor vocaro.com. Sí, esa es muy sencilla. Graba su audio en línea y simplemente me envía el enlace y no he tenido ningún inconveniente. Hay algunos que lo han enviado por Vocaro y lo he podido Ok. recibir sin ningún problema. Bueno, Perfect. Thank you. you're welcome. Listo, Alejandra, por favor revisa la calificación de hoy en la nochecita. Ya tienes la calificación del Lead Longer, ¿ok? Para que no tengan ningún inconveniente. Bueno, chicos, se va a cerrar la videoconferencia. Quiero agradecerles una vez más por estar acá presentes. Les deseo los más grandes éxitos. De verdad que tengan una semana grandiosa, agradable, fructífera y que, bueno, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Ya se va a cerrar el chat. Profe, una Thank you. pregunta. Es que no me Sebastián, deja, en la evidencia 1 no me deja subir. ¿Qué hay que hacer? escríbame al WhatsApp, por favor. No lo tengo. ¿Cuál es? En la primera 1, la evidencia 1, Tómele pantallazo que ya se va a cerrar.